Good morning all. We are going to study about simplex wave winding. In the last class we studied about simplex lap winding. Okay, there are some rules for simplex wave winding similar to lap winding. So first one is the back and front pitches are odd and both have same sign. Okay, so in wave winding also back and front pitches should be an odd number. But here it is both have same sign. That means in a lap winding we have taken because we have taken one as positive and another one as negative. But here in wave winding we use same sign for YB and YF because we know that the wave winding shape of wave winding. Okay, wave winding is going like this. It's going in the right hand, going on to the right side itself, not overlapping. In lap winding it's coming back, the winding is coming back, but here it is not coming back, it's going right. So we can take the number of slot as positive. YB and YF should be positive. നമ്മൾ ബൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ബാക്കോട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. വേവ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് പോലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേ പോകുന്നുള്ളൂ. So we can take both as positive sign. YB and YF should be a odd number and have same sign. Okay, so next one, second one is both YB and YF should be nearly equal to pole pitch. Okay, pole pitch in equal ആയിരിക്കണം. And the third one, the average pitch YA is equal to YB plus YF by 2. Okay, YB plus YF by 2. Average pitch should be a back EMF and then the average ആയിരിക്കണം YB plus YF by 2. Okay, then commutator pitch, that is YC is equal to average pitch ആയിരിക്കണം. Okay, actually commutator pitch is calculated as number of commutator bars plus or minus by number of pair of poles. Okay, then these are the rules. And resultant pitches YB plus YF, we have already seen that what is resultant pitch in a wave winding. And here the number of parallel path in the armature is 2m. Okay, number of parallel path. നമ്മൾ ലാപ്പ് ബൈൻഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ലാപ്പ് ബൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിന് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു. 4 പോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ പാത്ത് 4 ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഹാസ് 2. If for a simplex wave winding it is 2. If duplex winding, 2 layer winding ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ m is equal to 2 വരുവാണെങ്കിൽ 2 into 2 4 ആയിരിക്കും വരും. So anyway it is 2 into m is the multiplicity of the winding. ഒരു സ്ലോട്ടിൽ എത്ര വരുന്നു, എത്ര വൗണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വെച്ചിട്ടാണ് m കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. For simplex winding m is equal to 1. Simplex winding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m 1 ആണ്. Okay, the average pitch should be calculated by using this equation, Z plus or minus 2 by number of poles. And also you should remember always YA should be an integer. So for example, there is a restriction for the value of Z. അത് കറക്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ അല്ല കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അത്ര എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 32 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇസ് 32. ക്യാൻ യു വൈൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ വേവ് വൗണ്ട് ഓർ ലാപ്പ് വൗണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആവറേജ് പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. So Z 32 plus 2, that is 6. For a 4 pole winding ആണ് നോക്കാം. 4 pole machine ആണെങ്കിൽ എന്താണ് 36 by 4 വരും അല്ലേ? Plus sorry 34 by 4. 34 by 4 and 32 plus 2 by 4 വരുമ്പോൾ it should not be an integer. So wave winding is not possible. അതേപോലെ തന്നെ 32 minus 2, 30 by 4 വരും. It also should be not an integer, so it cannot be wind as a wave winding. But lap winding is possible. So 32 number of conductors ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വേവ് വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ലാപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, then now we are going to draw a developed diagram of simplex 2-layer wave wound armature winding. Okay, so 2-layer winding and also 4 pole
26 armature conductors. Okay, so total number Z is 26. And first we have to know average, which is it should be an integer. We know that Z plus or minus 2 by P, number of poles. So 26 plus or minus 2 by 2, sorry, 2 by 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 26, 28 by 4 വരുമ്പോൾ 7 കിട്ടും. ഓർ 24 by 4 വരികയാണെങ്കിൽ 6. അപ്പോൾ 6 or 7 ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ആവറേജ്, മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് പിച്ച്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് പിച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുക? ബിക്കോസ് YB and YF ഷുഡ് ബി ആവറേജ് പിച്ച് ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം Y is equal to YB plus YF by 2 ആണ്. അപ്പം and also we have one rule, that is it should be a odd number. So നമ്മൾ 7 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. YA should be 7, so then only YB and YF should be a odd number. 7 എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യും. Okay, now we are going to make the winding table. So നമ്മുടെ pitch എന്ന് പറയുന്നത് YA ആണെങ്കിലും YB ആണെങ്കിലും it should be 7 എടുത്തു. And also total number of conductor is 26. ഇതും മൈൻഡിൽ വെക്കാം. Then we start from the first conductor. 1 ന് start ചെയ്യാം. Winding table should start from 1 and also it end with the 1. So it should be a closed one. ഏതൊരു, if either it is slab winding or wave winding, that winding should be a closed one, because current will flows only in a closed circuit. So we start from the first conductor. We know that YB and YF is 7. So 1 plus 7. So first conductor is connected to 8. Then from 8 to 8 plus 7, 15. Then 15th conductor in angodu ponam, 15 plus 7, 22. Then from 22 to 22 plus 7, you will get 29. But there is only 26 conductors. So you should minus the total number of conductors from 29. So you will get 3. So 29 means it is third conductor. So you connect it from 22 to 3. So 22 ന് 3 തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും from 3. ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ 3 വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. തേർഡ് കണ്ടക്ടറിലോട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം തേർഡ് ടു 3 plus 7 10th കിട്ടും. Then from 10th conductor to you have to connect it to 10 plus 1, 10 plus 7, 17. Then 17 to 24. Then from 24 to 31 എന്ന് കിട്ടും. 31 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടക്ടർ ഇല്ല, because we have only 26 conductors. So 31 minus 26 ചെയ്യുക. Then you will get it is the fifth conductor. So the connection came at fifth conductor. Then you start from fifth to 5 plus 7, 12. 12 to 19 കിട്ടും. Then 19 to 26. It is possible. 26. The total number of conductors is 26. Then from 26 to 33 എന്ന് കിട്ടും. So 33 എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു above value greater than 26 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we should minus it. 33 minus 26. So you will get it is the seventh conductor. So start from 7 to 14. Then from 14 to 21. Then 21 to 28 എന്ന് കിട്ടി. So you just minus it from 26. So it is the second conductor. So start from 2 to 9. Then 9 to 16. Then from 16 to 23. Then 23 to 30. So you minus from 30 26. So you will get it is the fourth conductor. Then start from 4th to 11. Then 11 to 18. Then 18 to 25. Add 7 to every. But then from 25 to 32. 32 means 32 minus 26. It will get sixth conductor. So start from 6 to 13. Then 13 to 20. 20 to 27. So 27 means 27 minus 26. It again reaches first conductor 1. So that means the winding will become closed at this point. So you can stop making the winding table. 1 ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. So this is your table how to wound a wave wound. So നമുക്കിനി ഇതൊന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. Okay.
Okay, we are going to draw this one. Okay, so start from first conductor to 8. First conductor in start ചെയ്യാ 8th conductor എത്തണം. So you draw first to 8. Always back connection is at the upper side. Now front connection 8 to 17. 8 to 15. 8 to 15. So you start from 8. Back connection will always draw in the lower side. Okay. 8 to 15. Now from 15 to 22. Back connection 15 to 22. Okay. 15 to 22. Then from 22 to third conductor. 22 it should be reached at third conductor. Okay. So you should have a connection to third conductor. So here you should mark as 22. Okay. So there will be a winding coming to third conductor in the lower side. Front connection aanallo to third load attend. So it's coming to from 22 it coming to 3. Okay. Now start from 3. 3 il ninnu angottaanu ponna 3 to 10. Back connection. Okay. So 3 to 10th conductor load connect ചെയ്യാം. Now from 10th, wave ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്തു പോവാ 10 to 17. So again from 10 to 17. Okay, 10 to 17. Then from 17 to 24, back connection. അപ്പോൾ upper side 17 to 24. 24 ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Then from 24 to 5th conductor. So 24 to 5th conductor 5 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. So again back side നമ്മൾ ഇതുപോലെ fifth conductorലോട്ട് വരയ്ക്കാം. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് 24 എന്ന്. So it is 24 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം from 5th conductor. So from 5 to back connection is 12. 5 to 12. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് 12ലോട്ട് എത്തണം. So it should reach to 12. From 12 to 19. From 12 it should be reaches to 19. Okay. ഇനി 19 back connection എങ്ങോട്ടാണ് 26ലോട്ട്. So 19 to 26. Okay. ഇനി from 26 to 7 ആണ്. So it should be reach 26 to 7. Okay. 26 to 7. So 26 back connection 7 ലോട്ട് എത്തണം. So you mark it as 26 to 7. This one is 26. Okay. Then from 27 you start from 7 to 14. Upper side back connection 7 to 14. 14th conductor ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Then from 14 to 21. 14 to 21. Then from 21 to my connection is to 2. 21 to 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. So at 2 you should get one connection, that is 21 to 2. അവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ 2ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Okay. Then 21 to 2. Now the back front connection is 2 to 9. So lower side 2ൽ നിന്ന് 9ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Okay. Then back connection 9 to 16. So upper side 9 upper side to 16. Then from 16 to 23. 16 to 23.
23 then from 23 to 4th conductor. So upper side ലാണ് back connection കാണിക്കുന്നത് 23 to 4th conductor എന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതേപോലെ തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 4th connection മാർക്ക് ചെയ്യാം. You come this winding from 4, that is എവിടുന്നാ വരുന്നത് 24 to 4 ആണ് അല്ലേ 23 to 4. So mark here, it is 23. Okay. Then 4 to 11. Again go 4 back and all over side 4 to 11. Okay. And from 11 to 18. 11 to 18. And from 18 to 25. Lower side 18 in the 25 load mark here. Then from 25 to 6th conductor. So 25 to 6th conductor mark here. So at 6th you should mark 25. 25. Okay. 25 to 6th conductor, and the lower sides from 6 to it came to 13. So 6 to 13. 6 to 13. Then from 13 to 20. 13 to 20. Then from 20 to 1. 20 ൽ നിന്ന് തിരിച്ചത് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിലോട്ട് പോകണം. So it should be up to 1. That means your connection should come to 1. Is from 20. Okay. 20th conductor to 1 conductor. Okay. So this is your wave winding. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം. Then just wound it start ചെയ്യുക in this diagram. Sorry. Here you can see it started and up to നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ winding table വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. Then you should draw whole conductors like this 20 to 1 വരെ നമ്മൾ എത്തി. Then what you have to draw? Have to draw commutator segment. So from the first here you can see you can draw the commutator segment draw, and each of the windings should connect it to commutator segment. Okay. Similarly, poles should be marked here, north and south, alternate north and south poles should be marked, and we assume the current direction and downward in the north pole and upward to the south pole. And here we consider the pole pair north and south. Similarly, and in wave winding we use only 2 brushes. Okay, in lap winding we use this brushes as number of poles itself, but here we use only 2 brushes. Then if we are using 2 brushes, then there will be only 2 parallel paths. Current carrying path രണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. One brush will connect positive current direction, and one will be collected in the opposite direction, so we take it as negative. So positive brushും negative brushും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. And ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് half of the conductors ആയിരിക്കും. So current flowing through each parallel path will be, if it is total current is IA, then current flowing through parallel path is IA by 2 ആയിരിക്കും. Okay. Then so just draw a commutator segment and draw 2 brushes at 2 sides. One brush will coming under the polar axis of north pole, and one brush will coming under the polar axis of south pole. Okay, and the parallel path will be like this. Now there will be some conclusions in simplex wave winding. Okay. So here only
2 brushes are required. However, in practice, more brushes are added, but at 180-degree electrical apart, and they are connected to each other as they have equal potential. This is better for current. This will give better current distribution over the commutator. Generally, the number of brushes are equal to number of poles ആണ് എടുക്കുക, but in wave winding, for comfortability, we use only 2 brushes. In this winding, the number of parallel paths is always equal to 2, independent of the number of poles. Okay, number of parallel paths എപ്പോഴും 2 ആയിരിക്കും for a wave winding. You remember, number of parallel paths in a lap winding is equal to P, number of poles equal ആയിരിക്കും, but in wave winding it is 2. ഇത് മിക്കവാറും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. Number of parallel paths for a lap winding is equal to number of poles. Number of parallel paths in a wave winding is equal to 2. Okay, so the EMF induced between the positive and negative brushes is equal to the EMF induced in any single path of 2 parallel paths. രണ്ട് parallel paths എപ്പോഴും EMF same ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു EMF ന് equal ആയിരിക്കും. And if our armature current IA is total armature current, then the current in one parallel path is IA by 2. Okay, these are the conclusions. And there is another term coming in wave winding is dummy or idle coil. Okay, dummy coil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നോക്കാം. Okay, these are used with wave winding only. In lap winding it is not needed, but in wave winding sometimes we needed dummy coil. Dummy coil എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് from the name itself it may be a duplicate winding or there is have no function for that winding. പക്ഷെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ dummy coil യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം in a wave winding average pitch is YA is equal to Z plus or minus 2 by number of poles ആണ്. And there is a rule YA must be an integer. For example, the number of armature slot, just take it as 50. Okay, armature slot actually manufacturers constructing the armature without designing it for lap winding or wave winding. They are not using they are not considering if this armature is going to use for a lap wound or wave wound. അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരു armature construct ചെയ്യുക. But there have some standard number of slots. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. So നമ്മളൊരു armature purchase ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു particular number of slots ഉള്ള armature ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. Okay. Okay, now the number of armature slots, just take it as 50. And each containing 4 coils ആണ്. ഓരോ സ്ലോട്ട്സിലും 4 coils വെക്കാവുന്ന ഒരു armature winding ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So total number of conductors എത്രയായിരിക്കും? 15 into 4, that is 15 into 4, 60. Total number of conductors is 60. Okay, അപ്പോൾ 60 conductors വേണം. പക്ഷേ and the number of poles is 4. Then y, just calculate YA, 60 plus 2 by 4, 62 by 4, it is not an integer, and also 60 minus 2, which is not an integer as required by this winding. So we will not get an integer number. So correct ആയിട്ട് നമുക്കത് വൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 15 സ്ലോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ആർമേച്ചറിൽ 60 കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ലോട്ടിൽ 4 കോയിൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് 4 കോയിൽസ് എല്ലാത്തിലും സിമിലർ ആയിട്ട് വരില്ല. ചിലയിടത്തൊരു വേക്കൻസി വരും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? 58 കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുക്കും. ഓക്കെ, 58 കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ 14 or 15. സോ നമുക്ക് 15 എടുക്കാം. This makes the winding possible, but the armature would be out of balance mechanically if there are some slots without winding. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വേക്കൻസി വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 4 കോയിൽസ് വെച്ച് വൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വേക്കൻറ്റ് പോർഷൻ വരും. അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it should not be at a mechanical balance. So we use some dummy coils at the vacant spaces. Okay, dummy coils ne nammal avada place cheyum. Adayathu it should not be carrying current. Nammada the characteristics is similar to our armature coil. Okay, but
it should not be connected with the armature. Physically, it is not connected with the armature coil. They are short circuited with their own dummy coils itself, and it will not carry current, and there is no function on that armature. But we are giving that for giving or supporting a mechanical balance to armature. Okay, for ideal coils and which are placed in these empty slots to provide mechanical balance for the armature. And these dummy coils do not influence the electrical characteristics of the winding because these are not connected to the commutator. അത് commutator നോടും connect ചെയ്യത്തില്ല. These are exactly similar to other coils, but their ends are cut short and tapped. Okay. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, ഒരു giant wheel കണ്ടിട്ടില്ലേ? In a park there will be giant wheel and number of seats will be there, distribute ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ. ആൻഡ് ഒരു പാർക്കിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ giant wheel സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് this will start, the technician will start this giant wheel only after getting some number of participants. അത് കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം, അല്ല അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഒരു 1-2 പേര് പോയിട്ട് യെസ് ഐ വോണ്ട് ടു റൈഡ് ദിസ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ കയറ്റുമോ? ഇല്ല. അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും പേഴ്സൺസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നവരെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി അഥവാ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള ആളെ കിട്ടി, ഒരു വൺ സൈഡ് ഫില്ലായി, വി നീഡ് മോർ പേഴ്സൺ ഹിയർ. So but they cannot wait more time for that. So technicians will substitute some assistance on these positions and they will start. Okay, നമ്മൾ കപ്പിൾസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കപ്പിൾസ് ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഈവൻ ആയിട്ട് ഈ സൈഡിലൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്നിട്ടും എക്സ്ട്രാ ആൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ ഇവിടെ ഇരുത്തും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി that substitutes just giving a mechanical balance. എന്നിട്ടാണ് ഈ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ജസ്റ്റ് ഒരു പോളില് ഇങ്ങനെ ഒരു വീൽ, ഇവിടെ കുറെ ചെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചെയർ ഇതിങ്ങനെ അപ്പർ ആൻഡ് അങ്ങനെ ലോവർ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീൽ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡിൽ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള ആളെ കിട്ടുക, അതായത് ഒരാൾക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആളിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴും ഇതുപോലെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, കൂടുതൽ ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനില്ല, കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനെ ഇടും, എന്നിട്ടാണ് അവരത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ്? മെക്കാനിക്കൽ ബാലൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു വീലിന്, ജയന്റ് വീൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് അതിന് ത്രൂ ഔട്ട് പേഴ്സൺസിനെ ഇരുത്തി വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ട്സ്. ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. ചില സ്ലോട്ട്സ് വേക്കന്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ when it starts rotating it should not have mechanical balance. സോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈൻഡിങ് അതിൽ നിന്ന് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ കറക്റ്റ് വൗണ്ടിങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ആർമേച്ചർ സ്ലോട്ട്സിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, ആ മെക്കാനിക്കൽ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വൈൻഡിങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വേക്കന്റ് സ്പേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയൽ കോയിൽസ് ആണ് ഡമ്മി കോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so there is no current carrying which is not carrying current in the dummy coils and which is not connected to commutator signals. Okay, then thank you.